பேசேஜ் 1. ஸோ இந்த மாரி பேராகிராஃப் குடுத்துருவாங்க. அந்த பேராலருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாரி பேராகிராஃப் படிக்கும்போது, நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டிய ஃபியூ டிப்ஸ் என்னன்னா, நம்பர் 1 நேம்ஸ், வொர்க்ஸ் அண்ட் இயர் அண்ட் பெர்சன்டேஜஸ். இது எல்லாமே நம்ம ஐடியாவோட ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னாலே, அண்ட் 1 ஆர் 2 டைம்ஸ் அந்த மாரி இடத்துலலாம் கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்ணோம்னா, கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இப்போ பேராகிராஃப் படிப்போம். Passage 1. The concept of standard of living is a wide and multifaceted one. In the absence of comprehensive measurement, it is commonly expressed empirically in terms of consumption or in terms of income. One of the most comprehensive expressions of standard of living is total consumption over an extended period, where consumption is defined not only as a family purchases but also as number 1, consumption of goods and services produced by the family, number 2, consumption of public services provided without payment, and number 3, consumption of goods and services received as the compensation for labors over and above wages and salary. It may be assumed that the total consumption is less subjected to incidental fluctuation than income. Moreover, it reflects not only current income but also past income and savings, windfalls, and expectations regarding future income. Current monetary income constitutes the main indicator for the standard of living. However, standard of living is not determined solely by current income but also by past income, accumulated assets, and expectations for future income. Moreover, the standard of living of a family is influenced by the value of public services from which it benefits and the rate of taxes which it has to pay. Between 1994 and 2000, the standard of living of the urban population rose. During this period, average real income increased by approximately 5% per annum. During 1996 to 97, the income of all strata was adversely affected, particularly that of lower income group. During this period till 2000, a trend of decreasing inequality in income distribution has occurred, most noticeable among the lower income brackets. In the period under review, the standard of living of families originating from Asia and Africa improved relative to that of all families. This improvement found expression in higher income levels, better housing, higher ownership rate of consumer durables, and an increase in the proportion of families in higher income brackets. However, even after the improvement in their relative position during the past decade, their average income is still only 70% of overall average of all families. One of the important factors behind the income differential between families of African and Asian originals and the rest of the population is the level of education. In recent years, the gap between these two groups has narrowed among the younger generation, but it is still substantial unless the educational gap is significantly reduced between these two groups. Other means employed in an attempt to produce more income equality will be thwarted. More resources must be immediately put to the task of improving educational opportunities for families of African and Asian origin, without, of course, reducing the educational facilities and opportunities open to the rest of the population. இதுதான் இந்த பேசேஜ் கொடுத்துருக்கிறது. ஸோ இதோட கொஷின்ஸை வந்து நம்ம ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுவோம். Number 1, the author defines the standard of living in terms of total goods and service produced, consumption of goods, real income, per capita income, discretionary income, consumption of goods. ஸோ இதில் எல்லாமே அவர் வந்து கன்சம்ஷன் ஆஃப் குட்ஸை பற்றி தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்ற கான்செப்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு. செகண்ட் கொஷின், which income period would be included in author's definition of standard of living? So past income, present income, current income, future income. 3 இன்கம் பத்தி பேசினாலுமே அவர் இன்கம்னு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கோட எதை இன்க்ளூட் பண்றாருன்னா நம்பர் 2, அதாவது பாஸ்ட் இன்கம் அண்ட் கரண்ட் இன்கம் பத்தி தான் மெயினா வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாரு. Number 3, consumption is defined as option A, total family purchases plus goods and service produced by the family, public service provided by the state, income minus expenditure on necessity, total family purchases plus other goods and service consumed. Option E, total family purchases plus other goods and service consumed. Fourth one, between 1994 and 2005, Bridges real income வந்து remained stable, increased by about 5%, decreased slightly, decreased during the recession, and decreased by 5% annually. ஸோ அங்கே ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க 5% வந்து annually increased ஆயிருக்கு அப்படின்னு. And option B for fourth one.
Fifth one, according to the passage between 1997 and 2000, income equality வந்து decline among all strata, decline more significantly among low income group, and winded between the rich and the poor. So rich and poor அது கொடுக்கல, did not change approximately இல்ல, decline among older group in the population. Last த்ரீயும் இல்ல. So first two தான் இருக்கு, decline among all strata, decline more significantly among low income group. So இது ரெண்டுத்துல ஆப்ஷன் பி. அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1997லேருந்து 2000 வரைக்குமே அதில் இருக்கிற லோ இன்கம் குரூப்ஸ் உள்ளது மட்டும்தான் வந்து டிக்ளைன் இருந்தது, அதாவது டிக்ரீஸ் இருந்திருக்கு. நம்பர் சிக்ஸ், the author believes that inequality of income might be narrowed if the tax structure was reformed, the educational gap between different population group was reduced, more jobs could be found for people of Asian African origin, real income increase இல்ல, the system of price control was லாஸ்ட் ரெண்டுமே இல்லை. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீல நம்ம பார்த்தோம்னா டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் இல்லை, மோர் ஜாப்ஸும் இல்லை. ஸோ ஆன்சர் வந்து பி. த எஜுகேஷனல் கேப் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் குரூப் வந்து ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா இன்இக்வாலிட்டி ஆஃப் இன்கம் மைட் பி நேரோடா இருக்கலாம்னு. 7. The standard of living of Asian African immigrants has improved as measured by all the following factors except higher income levels, better housing, increased ownership of consumer durables, a shift in population centers. So option D. Shift in population centers தான் வந்து அந்த பேசேஜ்லயே இல்லை. ஸோ செவன்த் ஒன் ஆன்சர் வந்து டி. A shift in population centers வந்து இல்லை. Eighth one, it may be inferred that the author of the passage is an engineer, food specialist, economist, bank president, efficiency expert. ஸோ இன்ஜினியரும் ஃபுட் ஸ்பெஷலிஸ்டும் இல்லை, பேங்க் பிரசிடென்ட்ஸும் இல்லை, எஃபிஷியன்சி எக்ஸ்பர்ட்டும் இல்லை. ஸோ எக்கனாமிஸ்ட் அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். Ninth one, even though the income level of families of Asian African origin increase relatively, their average income is still about 70%. ஸோ ஏற்கனவே அந்த பேசேஜில் பார்த்தோம், about 70% of overall national average. Ninth one, option B. 10th one, between 1997 and 2008, standard of living of the urban population increased or declined or remained constant. So answer வந்து increased. Between 1997 and 2008 வரைக்கும் standard of living of urban population வந்து increased. So answer வந்து B.